A few moments later. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hi friends, welcome to my YouTube channel back again. So ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അതായത് ഞാനും എൻ്റെ കസിനും കൂടെ ഞങ്ങൾ പാലക്കയം തട്ടടിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇച്ചിരി ലേറ്റായി, പക്ഷെ എന്നാലും പാലക്കയം തട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ സീനറി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ അതിനായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So let's go to the meetup point and wait for him. കാലത്ത് മൊത്തം ജോഗിങ്ങിനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, മോർണിംഗ് വാക്കിനൊക്കെ ഉള്ള. സോ take it in real life like haiku. I know we got the good vibes when pieces fall right into place. Even if I lost all my money, the river runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. സോ ഇവൻ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, എൻ്റെ കസിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ എപ്പോഴാണ് വരുമെന്നറിയില്ല. സോ ആശം വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ഞങ്ങൾ നേരെ ഇപ്പോൾ പാലക്കയം തട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നേരെ പാലക്കയം തട്ടിലോട്ട് യാത്ര ആവുകയാണ്. 5 മിനിറ്റ് മാത്രം പുള്ളി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ.
I saw your eyes, a sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle, jungle. No words describe your savage life. Ooh, let's give it a go like our purpose shows. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. So, beautiful sunrise. നല്ല അടിപൊളി food. പാലമാണത്. ഞങ്ങൾ തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഈ പാലക്കയം കൊണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. Stand in the open
രണ്ട് വഴിയുണ്ട്. ഒന്ന് ഇതുണ്ട്, ഇതിങ്ങോട്ട് കടിച്ചാലോ? രണ്ടുണ്ട്, ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. ഏതാ പോതെ? ഉണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ പോവാ. ശരിക്കാണ് കാണാം. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് 50 കിലോമീറ്ററുള്ള സ്ഥലമാണത്. 50 അല്ല, 34 കിലോമീറ്റർ സ്ഥലമാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എടുക്കുന്ന ഇല്ല, അങ്ങോട്ട് പോവാ. ഇവിടെ മലയായത് അവിടെ ഓഫ് റോഡായി പോയതാണ് റോഡ്. പാലക്കയം വേറൊരു എൻട്രി ആണിത്. റോഡ് ഇച്ചിരി ഓഫ് റോഡാണ്, പക്ഷേ the place. Palakkayam Thattu. എടാ സോ പാലക്കയം തട്ടാണിത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്.
വളർന്നോ? അങ്ങോട്ട് കയറാണ്ട്. ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും കാണുന്നിടത്തോട്ട് പോകണം. നമ്മൾ ആ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ തളർന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ കാണുന്നതാണ് പാലക്കയം തട്ട്. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഇങ്ങനെ സൈഡിലുള്ളതാണ് പൈതൽ മല. അത് ഇച്ചിരി കയറാനുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും വെറുതെ ക്ലൈം. സോ എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയി. ബൈ. Showing off, don't wanna have to wait tonight.